দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন মুখোমুখি অনুষ্ঠানে। আজ মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমরা একজন অনন্য গুণী কৃতি মানুষের সাথে কথা বলতে চাই। বাংলাদেশের অনেকেই তাকে চেনেন, তিনি আর কেউ নন, ভ্যালেরি টেইলর। ভ্যালেরি টেইলর বাংলাদেশে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের জন্য যে পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে সিআরপি শুধু সাভারেই না, সাভার সহ বাংলাদেশের 13টি জেলায় এর কার্যক্রম আছে। সেই সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা যিনি, ভ্যালেরি টেইলর, আসুন তার সাথে কথা বলি মুখোমুখি অনুষ্ঠানে। ভ্যালেরি, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা খুবই কৃতজ্ঞ এবং উই আর ফিলিং হাম্বল দ্যাট ইউ আর উইথ আস। আমি আরো বেশি খুশি এই সুযোগ পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি। জনকল্যাণে কিংবা মানবতার কল্যাণে কাজ করা মানুষ কিন্তু ধীরে ধীরে কমছে, এবং আপনি আসলে কিভাবে দেখেন বাংলাদেশ যে ফিরতি ভালোবাসা আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করে, সেটা কি এটি আপনার কেমন অনুভূতি দেয় আপনাকে? না, আমি কোনো ক্রেডিট নিতে চাই না, বাট আমি বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশের সরকার, আমি এই লোককে ভালোবাসি। So I don't want it necessarily to be the other way, because I'm very happy to be able to help establish physiotherapy, occupational therapy, speech and language therapy. We're all part of, I believe, a big family working for the same ends, to give a person with a disability a real chance in life. And that's what our vocational training is all about, for people to be able to go back to earn a living, to support their families. এই জায়গাটাতেই আমার একটা প্রশ্ন, যে why it is necessary to take care of physically challenged people or disabled people? এটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, যেটি আপনার আগে মনে হয় না বাংলাদেশে কেউ ব্যাপারটাকে এত গুরুত্বের সাথে দেখেছে? অনেকে পরে আপনার ফুটস্টেপস ফলো করেছে, কিন্তু why it is important to take care of those people? It's particularly important because of the nature of a spinal injury. Below the level of the fracture, dislocation also of the spine, there is no sensation, as I mentioned earlier. But this can lead to an unnecessary death of a patient because they can't feel over any bony point. The area dies, and we would say in English, necrotic. It's bad, and then the body cannot fight that amount of infection, and so the patient will die from septicemia. So these can all be avoided. This early unnecessary death shouldn't happen if we can introduce these simple basic nursing care, which is turning a patient every 2 hours so that this pressure sore cannot happen. এবং আমরা এও জানি যে সিআরপি যে মেডিকেল ট্রিটমেন্টটা দেয়, এ শুধু মেডিকেল ট্রিটমেন্টেই না, ইমোশনাল, সোশ্যাল, ফিনান্সিয়াল যে অ্যাসপেক্ট, যে এগুলো আছে, সামাজিক, আর্থিক, এই অ্যাসপেক্টগুলোও আপনাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্টের সাথে খুবই ইন্টারলিঙ্কড। কেন আপনারা এই দিকগুলো আসলে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন? This is what we try to do, to give total rehabilitation, because it's no good just giving physical. If you've got strong arms from doing exercises, if you are still mentally very depressed, or if you feel, what's the point in life? I've now got to move around in a wheelchair. If we can show our people that you can play a very good game of wheelchair basketball from a sitting position, and do so many things. You can travel the world, you can marry, you can have children, you can have a job, and this is what we try to do with vocational training. Give a choice of various courses that you can do. Often people who haven't had the chance of much education, how can they learn to get a job in a garments factory, for example? But if they can do a dressmaking
course with us, run by, this is one of the ways the Marks and Spencers help us with something called the Marks and Start training. If you can have that training, you have a very good chance of getting a job in a wheelchair in a garments factory, and therefore being able to support your family when you go home. বাংলাদেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কিংবা কোট আনকোট বিকলাঙ্গ মানুষদেরকে নিয়ে, প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে নিয়ে যে কমন পারসেপশন, বাংলাদেশের মানুষের যে কমন ধারণা, এটি আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছে এবং এটিকে বদলানোর দরকার আছে কিনা? Yeah, I think it's these people themselves who change the general public's attitude. Because if you watch them playing wheelchair basketball, if you watch them doing dancing in wheelchairs, if you see that they can go to university and get a very good job, it's for the general public to give them the chance. And so often we tend to close the doors. And I remember a wheelchair user saying to me, which is so sad when this happens, she had got all the qualifications she needed, but she said as she entered the room in front of the interview board, she realised there was no chance for her to get the job because they gave her such low marks. It was because she presented herself in a wheelchair. So this is what we have to change. It's up to us, general public, who are lucky enough to spend our lives fully fit and well, to give the chance, because it could have been me who's fallen out of a rickshaw. It could be any of us who end up with severe disabilities. But if we don't have the general public valuing what we can contribute to our neighbours, to our friends, to our school. We have people teaching from a wheelchair. There's so much that's possible. Well, the sky is the limit. Absolutely. The sky is the limit. আপনাকে যখন পাওয়া গেছে মিস ভ্যালিডিটের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা না করলেই নয়, আমরা প্রায়শই পত্রপত্রিকায় দেখি যে ওড়না পেঁচিয়ে স্পাইনাল কর্ডের যে সমস্যা হওয়া কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া, সিআরপিতে নিশ্চয়ই এই ধরনের পেশেন্ট আপনারা প্রতিদিন ডিল করেন। এই বিষয়টি আপনার কাছে কতটুকু অ্যালার্মিং মনে হয় যে এই আমাদের নারীরা ওড়না পেঁচিয়ে যে পক্ষাঘাতগ্রস্তের দিকে চলে যায়? Can I just show you quickly? Yeah, absolutely. If, I think close to 45 very disabled people, sometimes quite young, young children. তরুণরা, কিশোরীরা, তরুণীরা চলে আসছে। Yeah, and one who said the baby taxi was owned by my father, so it was the way the family earned their income, but it caused her to be paralyzed from the neck down. ওই নারীর বাবাই হয়তো চালাচ্ছিলেন সেই ট্যাক্সিটা কিংবা but or somebody else was driving. Yeah. So the wonderful news is that because we knew it was so easy to prevent if you just covered the gap so the scarf couldn't fall into the motor. Gap between the motor and the Yeah, there was passenger. just an inch or so where it could fall. Yeah. Then if that's covered, there's no possible accident that can happen. And wonderfully, I think the message went back to China that this gap is a killer. This message went to China? Who were making the vehicles. The vehicles. Oh, that's wonderful. So wonderfully, we just don't see. But we should be careful who are the passengers, especially women. That this is a potential killer, of course. Health hazard it could bring, absolutely. Yes. আমরা একটু সিআরপির আলোচনায় ফিরতে চাই। সিআরপি যেভাবে মানুষের অর্থায়নে, সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আপনার একটা থিওরি আছে, রবিনহুড মেথড, আপনি যার নাম দিয়েছেন। মানে হোয়াট অ্যাবাউট দিস রবিনহুড মেথড অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস, যদি বাংলায় আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয় সহজ করে বলতেন, রবিনহুড মেথডটা কি? Well, Robin Hood is a very well-known character in the UK. And here in Bangladesh also, we used to see the serials and others. Yeah, no doubt, that's right. And basically what I would feel is
Robin Hood was a man who got his wealth through not very good means very often, but he gave it to the poor. And I believe anywhere in the world we have people who are able to say, I have everything I need, I am a wealthy person. And I believe they will be really more wealthy if they give plenty to the person who is very poor. I think the satisfaction and the peace of mind you can have if you give away, if you've got more than you need or your family needs, we must try and be open to helping perhaps the poor family where the children can't afford to go to school or don't have a nutritious enough meal so that they are stunted in their growth, for example. So, but it's just because then if we can share because it could have been us, couldn't it, who would have been born into that poor family, and how we would have loved it if the wealthy person could have just shared their wealth with us. So this is what I always refer to when I talk about the Robin Hood method. And what about expanding of CRP? আমরা জানি যে 13টা জায়গায় ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের কাজ আছে সিআরপির। সিআরপিকে আরো ছড়াতে চায়, আরো বিস্তৃত হতে চায়। সিআরপির ফিউচার গোলটা আসলে Well, one of the things is that Shava is একমাত্র center যে acute cases যেতে পারেন, মানে if we don't take care of the person as soon as possible after the accident, then they can have this pressure sore problem and a urinary bladder problem. That is also something that's paralyzed. So we need more beds, because if, just say today, 5 people in a horrible accident become spinally injured, where will they go which will care for them very well from day one? And this is what we refer to as an acute case. And if they come to Shava and all our beds are full, they go on a waiting list. They cannot wait because their bodies will suffer if it's unqualified people looking after them. So if we say that Sava is looking after the middle of the country, we have recently been offered a beautiful 5-acre plot in Rajshahi, and I believe he won't mind me saying that he is the mayor of Rajshahi City Corporation. Mr. Litton, I guess? Yes. And this beautiful 5 acres has many, many mango trees on it. But Rajshahi is famous for mangoes. Absolutely. And if that can then be for the northern part of Bangladesh, for the acute cases, and if in Chittagong, where already from A.K. Khan Foundation we have a small sub-centre there, if that can be made as we have in Sava, so that we could then have 3 centres. I think in UK we have 11 centres where acute cases can be admitted, but when we think of the population in Bangladesh, 3 centres at least are needed for these acute cases. So that's what we really need to work on urgently, as well as opening up when possible, when we can raise the money for, because we have many offers of land, beautiful pieces of land across the country, but our difficulty has been raising enough money for the buildings that become a new centre. So I have come to almost ending of this program. My final question to you, বাংলাদেশ সরকারের কি আরো কিছু করার আছে? যেহেতু আমরা জানি যে বাংলাদেশে প্রচুর সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, এই সড়ক দুর্ঘটনাগুলোতে মানুষ শুধু অনেকেই প্রাণ তো হারান, কিন্তু অনেকে আবার বেঁচেও যান, এবং এই সংখ্যাটাই বেশি যারা আহত হন। এই মানুষগুলোর আসলে দ্রুত যেন একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে নেওয়া যায়, একটা ট্রমা সেন্টারের মতো প্রতিষ্ঠা করা যায়, এবং যাতে কিনা এই মানুষগুলো একমাত্র, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি, অনলি আর্নিং মেম্বার অফ হিজ ফ্যামিলি, হি গেট প্যারালাইজড অ্যান্ড লাইফ getting miserable of that whole family and surroundings. Sure. So what is your recommendation or suggestion to Bangladesh government to deal physically challenged persons and accident prone area in Bangladesh?
different sections of the government of Bangladesh have helped us very generously in the construction of some of our new buildings, Okay. as, for example, has the Japanese embassy. So different sources come forward, but we are recently counting up how many pieces of land are sitting now waiting for that building, and so we will be all the time asking if Bangladesh government can help us further with the cost of সিআরপি প্রতিষ্ঠার জন্য construction. যে জায়গাগুলি এগুলো আপনাদের জন্য দ্রুত ছাড় করা কিংবা এখানে অর্থায়ন করা যায় কিনা সরকারের, সেই ব্যাপারটাই কি বোঝাতে চাইছেন? No, I'm not. Sorry. I am asking that you are calling to Bangladesh government that to allocate the land. Not so the land, because in fact we've had many individuals offering us land. Okay. And in fact I was recently counting up, and I think it's 9 different places waiting for us to raise enough money. Waiting for CRP. Waiting for, if I may say, your doshok, your the people perhaps watching My this audience, program. yeah. Yes, the people perhaps watching the program today to come forward and help us. Bangladeshis in the UK and other parts of the world, I know, are always very ready to help Bangladesh. But I feel the government of Bangladesh, if they can help with the cost of buildings, will be wonderful. But actually land is something that different people have given us, donated, and they're sitting waiting for us to be able to make construction on that land. So in that matter, Bangladesh government can definitely would love to help you. They've been extremely helpful to us already, and we hope for the future that they will continue to be. And we hope that also. অনেক ধন্যবাদ ভ্যালিডিটির আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য। আশা করছি বাংলাদেশকে আপনার সেবা দিয়ে, আপনার জ্ঞান দিয়ে আপনি আরও ঋদ্ধ করবেন এবং আপনার শুভ হোক পথ চলা, আগামীর পথ চলা, এই কামনাই করি। Thank you very much for this opportunity and I apologize to all your audience for not being able to speak better Banglish than I do. আমরা মনে করি অতটুকু বোঝাবুঝি আমাদের অডিয়েন্সের আছে, আপনার সেটা নিশ্চয়ই তারা সুন্দরভাবেই দেখবেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, মুখোমুখি অনুষ্ঠান আজ এখানেই শেষ করছি। আশা করছি ভবিষ্যতে নতুন অতিথি নিয়ে, নতুন বিষয় নিয়ে আবার কথা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।